I am pleased to join you at this important event on adaptation to climate change. This is an issue of great importance, not only to me and my administration, but also to all our Kenyan people and the entire African continent. We understand climate change in our own language, and those people who are willing to understand our language will know that we understand climate change. First of all, let us define climate change in Kiswahili. Sio hali ya anga as people think. Actually, tabia nchi. Climate change in Kiswahili means tabia nchi. Basically, the effect of the climate to the environment and especially the coastal environment. So by doing justice to the environment is by making sure the community that live in that particular region, for example, the coastal region or along the river or on the shores of the lake, understand what the effects of the climate change and how they can minimize the bad effects of the climate change. That is by doing justice to climate. So climate change has very many aspects, and one of them, as you have clearly asked, is how to do justice of the climate change. First of all, understanding it, and then avoiding the bad effects that can cause increase in the change of the climate. Climate change ina affect kwa sababu sasa kuna coral bleaching. Unakuta ukienda baharini kulikuwa na seagrasses za kutosha. Samaki pia hawapati chakula cha kutosha. Samaki yale mazao tulikuwa tunapata pia hatupati. Kuna climate change na government developments ambazo zinazofanya. Kwa sababu sasa hii tunasema tunataka kujenga manyumba mazuri, tunatengeneza poti nzuri. Sasa ukiangalia port expansion, wanafanya dredging. Wakienda wakimwaga takataka kule ndani, unakuta zile takataka vumbi, kwa sababu maji ni kitu cha kuzunguka. Maji unajua yanabeba, huwa hayaweki uchafu ndani. Lazima zile tope zinarudi upande. Mvua hainyeshi, prawns hawako tena. Zamani kulikuwa na prawns, siku hizi hakuna prawns. Kulikuwa na lobsters wa kutosha, siku hizi hakuna lobsters wa kutosha, kwa sababu wanategemea katika creeks ambapo kutakuwa na mvua. Ile mvua ikinyesha kwa na mabadiliko ya yale maji mchanganyiko, chakula kipatikane pale kando kando wa wale samaki. Reducing the use of items that could affect the climate. We have various innovations for the mama karangas, we have various innovations in drying, and we have various innovations in the cold chain which all use green energy. Koroboi is now known to release, it releases what is called black carbon. Okay. Now the black carbon, it is now known that it's releasing 20% more black carbon than thought before. And the black carbon that is releasing is the one that is responsible for global warming. Now, 1 kilogram of black carbon released from the candle, stays in the atmosphere, the emissions stay in the atmosphere for 2 weeks. And it is enough to cause global warming equivalent to about 100 years of CO2 in the atmosphere. Oh no. So the community are the ones that are well placed to take care of the environment on the ocean biodiversity best, but they need to have all the techniques, all the tools, all the knowledge from us, me and you, in order for them to take care of the environment more effectively. Joto. Sasa mbona uliza kile? Kwa hivyo kuna joto duniani. Wao walikuwa wanasema kuna mfuko, sisi tuliambiwa kuna kama blanketi. Hiyo ito ozone layer. Hiyo blanketi yararuka yani. Kila siku zikizidi kwenda ya kwa sababu ya moshi wa sigara wa industries. Hivyo ndo tuliambiwa tukiwa primary. Sasa hii kama ile blanketi limeisha kumbaki kishiti. Lakini basi yamaanisha pia hizo activities za kuipunguza zimezidi, ambaye ndo kama hiyo kuvuta sigara. Kwa sababu climate change ikija huwa inakuja na ile uhaba wa bidhaa. Kama ni samaki, basi itakuwa wana upungufu kule baharini kwa sababu ya mabadiliko ya kianga.
Sasa samaki wakiwa na uhaba inamuaffect yule mwananchi wa chini, kwa sababu ile bidhaa nayo itakuwa ni ghali, hawezi kuinunua, itakuwa ina uhaba, alafu pia itakuwa iko ghali, kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kununua. Vijana wetu wasikate tamaa, opportunities ziko nyingi, ni ile tu kuwa na moyo na ari ya kuweza kujituma. Sisi kama vijana tunahitaji ile pia serikali iangazie sana vijana, kuwapatia motivation, yani kuwajengea taswira kwamba sisi tunaweza. Kwa mfano, sisi tuna bahari, ndio maana tuna port. Port yafanya meli za toka nchi zingine zaje kwa nchi yetu kuleta mizigo. Hiyo exchange yafanya kuna kampuni za funguliwa za clearing and forwarding. Yafanya vijana wanaandikwa kwenda kubeba mizigo kule port. Yafanya vijana wanaandikwa safety tu ya bahari, safety ya port yenyewe. Hiyo ndio tofauti ya sisi ambao tuna bandari na wale ambao hawana. Lakini hizi kazi za clearing and forwarding hata most offices kama sijakosea zimehamishwa kwa sasa. Imepelekwa Naivasha. Ushaona. Sasa hizo kama maybe kazi zingekuwa ziko, lakini ndio hivyo tushapokonywa hizo kazi. Lakini bahari yetu bado tuko nayo na port bado iko, na kufunguliwa Lamu ya port ya Lamu, Lapset yafunguliwa ambayo itakuwa kubwa East Africa. Nadhani East and Central Africa itakuwa the biggest port kishafunguliwa. Sasa bado hiyo process inaendelea. Na vijana Lamu na coast nzima kwa hiyo process watapata kazi. Wewe tufanyisha sisi na Nyeri kwa hilo tu la kuwa tuna bahari. The actions that are being taken consistently by the national government and the county government for people to appreciate climate change, and it's actually education. In KEMFRI, what we have done is that we always invite the community to come and see what we are doing. When we used to have the show, the agricultural show, we used to display our tools at the showground and display our results, our publications in Kiswahili in a very, not a very scientific way, in a very easy to digest language for the community to appreciate. We also have open days in KEMFRI. We have open days when it's just Corona that has stopped this, but we always used to have an elaborate open day when the community around the area visit us and then ask questions, exactly the same questions we are asking. What do we do about the environment? What is the effect of this? These questions, we used to give them very useful answers, and that's the way then we get disciples, we get followers of what we are doing among the community in the coastal region. If the fishermen want fishing vessels, and they want fishing nets, and they want those extraordinary engines, they are given because they are men. But why can't you give women these small boxes? Because they are inhaling smoke and they are suffering from respiratory diseases. And they're actually spreading it out. Yes, and the amount of money that they use on fuel, on paraffin fuel, is now removed because there's no need for, we have put an eco-friendly rechargeable lamp. So there is no emissions. So why don't give them? And if the government is building roads from here to maybe somewhere else, it's a service. Why don't you give the women also that similar service? Na hawa wanawake unaona pale wamesomeshwa kutoka kwa university, kuna watoto wetu wako na high school, kuna watoto wako shule primary, na ukimwambia mtu atoke hapa aache hii kazi hawezi toka, kwa sababu usiniambie hawa watu wako hapa hawana kazi. Have enabled the corals to thrive, so the tourists come in big numbers to appreciate our coral, and when they're appreciating our coral, people who work in the marine protected areas and the marine parks get a source of employment. So there are very many things that an organization like ours has done to make sure that the community is benefiting, and the community is also benefiting through encouraging their children to take up a career in marine and coastal environment. And you find out that these are children who actually do very well when it comes to guiding people, especially the tourists coming to the ocean, because first of all they have that academic knowledge of what's in the ocean, and then they also have traditional knowledge of what their grandfathers and grandmothers have told them. So when they talk about
the ocean. They talk about the ocean wholesomely. Importantly, I will mention about some of the young kids in Malindi and in Kilifi who actually speak the language of the tourists because they're used to listening to the Germans and to the Italians coming and speaking their own language. So when they want to visit an area that has more corals, they ask these youngsters in German or in Italian, and the youngsters are able to reply to them and tell them which variety of corals are where and actually take them there. So they are very, very good. They're very, very good ambassadors of our coastal areas to the tourists that come in. In climate adaptation programs, we should not lose sight of the fact that adaptation is without doubt smart economic